Hello, good afternoon students. Welcome back to our e-learning session, and this is your ninth lecture for the statistics chapter number 3. See, in our last session we complete up to illustration number 22. Elegant continuous frequency distribution, continuous group data, no, એક sum અને એમાં પણ મેં તમને કીધેલું કે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે what. First of all, you have to know that which type of continuous group data is given, exclusive type or inclusive type. If exclusive type is given, then okay. And if inclusive type of class frequency continuous distribution is given, then you have to take first the lower class limit and upper class limit of the all the classes and find out L as well as C. Here the difference to find out C and L in inclusive type of data and exclusive type of continuous group data. We understood that. Okay. Now see that the new topic, that is illustration number 23. First of all, I am reading the question. The data about the monthly expenditure on petrol for 75 families is given in the following table. Find the median expenditure on the petrol for these families. Okay, but before that we start the lecture. Standard. And this is your lecture number 9. Okay, see again, new twist is that here the data is not normally given. અહીંયા તમારે ડેટા જે આપ્યો છે એ નોર્મલ ડેટા નથી આપ્યો. Here up to 200, up to 400, up to 600, up to 800 and so on. એવું તમને આપેલું છે. સાઈઝમાં નંબર ઓફ ફેમિલીઝ જે ફ્રીક્વન્સી આપી છે એ પણ ડિફરન્સ લેવલથી આપેલી છે. See, this type of question will ask also, we understood also in mean. Mean માં આપણે આવું જોયું હતું, જ્યારે આવું હોય ત્યારે આપણે શું કરવું હતું, 410 પહેલા આપણને લોઅર આપી દીધું હતું, 420, below 420, below 430, below 440 and so on. ત્યારે મેં તમને કીધું હતું ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે લોઅર ક્લાસ લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની આપેલી છે ક્વેશ્ચનમાં 410. ઓકે, તો 410 to 420, 420 to 430, 430 to 440 એવી રીતે આપણે ક્લાસ બનાવો અને ક્લાસ બનાવીને પછી લખવાનું, રાઈટ. એન્ડ હિયર, but here the class is also, the lower limit is also not given here. ત્યાં આગળ તમને 410 kg is the minimum value of the mangoes એવું તમને કીધું, but અહીંયા આગળ એવું તમને કંઈ કીધું નથી. Up to 200, the starting point is up to 200. I told you that up to 200, up to word હોય, sorry, up to or then below or less than. આ ત્રણ વર્ડ હોય ત્યારે કોમન, more than and above આવા બે વર્ડ હોય ત્યારે અલગ મેથડ આવશે. એક more than types frequency distribution કહેવાશે અને એક less than type frequency distribution કહેવાશે, right. So here the less than type frequency is given. First of all, I am writing out the question, and on the basis of the question you have to find out the original question, and on the basis of that original question you have to give the answer. એટલે કે આન્સર તમારે આપવાનો છે, બટ એ પહેલા શું કરવાનું છે, ક્વેશ્ચન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હિયર ધ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન, ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓલ્સો નોટ given. Here the question style is twisted, here the question style is new. Here you have to find out from the given data original question, and then you have to find out the answer, that is million. Okay, so expenditure on petrol, I am writing down the question first. Illustration number 23. And number of families. These two data is given first of all, right. So I am writing out the question here.
up to 200, up to 400, up to 600, right? This is the question, and the number of families given is 2, 8, 17, 32, 57 and 75, right? See, this is the question. Okay, now see that this is the question, but this is not your original question. Here only the data is given, and you don't have to write this because this is not your answer. This is just question. ટેક્સ્ટબુક માં ઓલરેડી આપેલું છે, બટ હવે આ જે આપેલું છે એને આપણે કન્વર્ટ કરીને ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે. Here the expenditure, this is here answer start from here. Answer of illustration 23, expenditure in rupees. Then number of families, that is your F, and here you have to find out what you have to find out median from this data. That's why you have to find out one column, that is cumulative frequency, CF. You have to prepare these 3 columns. This is your question, and you have to prepare 3 columns original question. You have to find out the original question, right? Okay, up to 200, up to 400, up to 600. Up to means what? You have to start from what? એવું તમને કીધું નથી. આને મેં તમને કીધું હતું આની પહેલા જ્યારે મીડિયનના, ક્વાર્ટાઇલના, ડિસાઇલના એટલે કે જ્યારે ફોર્મ્યુલા સમજાવી ત્યારે મેં સમજાવ્યું હતું, whenever open ended class is given, you have to find out compulsory positional average, median, quartile, decile, percentile. You cannot find out mean. Here you cannot find out mean whenever the open ended class is given. See, up to 200 means what? What is the starting point up to 200? Starting point 0 to 200 લેવાનો કે minus થી લઈને minus 100 to 200 લેવાનો? There is no any clarification, right? That's why here up to 200 expenditure is, we can assume that up to see, the expenditure is not in the minus, not in negative, right? It is not negative. Why? Expenditure is not negative, that is general knowledge. But so the question is that here the expense will start from 1, not from 0. 0 is not as an expense, right? So 1 to 200 is the first class, but whenever you have to find out the median, you don't have to show that. You just have to write down the question as it is, that is up to 200, because it is an open ended class and you have to find out median. જ્યારે median જોતો હોય ત્યારે ક્લાસ ઓપન એન્ડેડ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ જો મીન જોતો હોય તો તમારે કમ્પલસરી 0 to 200 એવો ક્લાસ બનાવવો પડે. Okay, so here open ended class, that's why up to 200. After that 200 to 400 and so on, 200 to 400, then 400 to 600, then 600 to 800, then 800 to 1000, and then 1000 to 1200. This is your class. ક્વેશ્ચન માં તમને આ જે રીતે આપ્યું એની ઉપરથી આપણે આ રીતે ક્લાસ બનાવ્યો. લાસ્ટ માં તમને શું કીધું છે? અપ ટુ 1200 એટલે અહીંયા 1200 આવી ગયું. હવે આગળ જવાની જરૂર નથી. ઓકે, નાઉ વોટ? મેં તમને એ પણ કીધું હતું, બિલો ઓર અપ ટુ ઓર લેસ ધેન. આ ત્રણ વર્ડ હોય તો ત્રણ વર્ડ હોય તો તમને આ જે આપેલી છે ફ્રીક્વન્સી ઓરિજિનલ ફ્રીક્વન્સી નથી. This is your cumulative frequency. Okay, so here cumulative frequency means what? 2 is your cumulative frequency. First of all, you have to write down 2 as it is, but 8 is your cumulative frequency. So you have to subtract. याद रखવાનું છે, compulsory. Be remember that you have to subtract second
minus first and find out the regular or original frequency. Whenever below, up to or less than class is given, the frequency, corresponding frequency is not original frequency, you have to subtract second minus first, third minus second, fourth minus third, and so on. And on the basis of that, you have to find out the original frequency. So 8 minus 2, here the second frequency is 6. 17 minus 8, do in your calci, do show in the frequency column. मैं બીજ નો સબ કરાવ્યો ત્યારે તમને સમજાવ્યું પણ ત્યારે એ પણ કીધું કે ડાયરેક્ટલી તમારે આ આન્સરમાં શો કરવાનો નથી, તમારે કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી અને અહીંયા લખી નાખવાનું છે. પહેલા સબમાં તમને ન સમજાય એટલે મેં બોર્ડ પર સમજાવેલું લખ્યું છે. Now you don't have to write here, that is these minus these and these minus these minus these. You just have to calculate in your calci and directly write down the answer. 17 minus 8, 9. 32 minus 17, 15. Then 57 minus 32, again 15. And then 75 minus 57. So here 18. Sorry, here not 15, here 25. 57 minus 32, 25. These minus these minus these minus these minus these and these minus these. Okay, so from this question, your original question, sorry, from this data, your original question is here. And now on the basis of this original question, you have to find out median, right? Find out median expenditure on the petrol for these families. You have to find out the median. Okay, how we find out the median? First of all, you have to find out the cumulative frequency. To find out median, we have to first of all find out cumulative frequency. But see the shortcut. Again, whenever this type of data, that means what, below, up to or less than type of data is given, here the frequency given is pure cumulative frequency. But remember that only at the time of below, up to or less than. Whenever and above, more than type of group data is given, that at that time not cumulative frequency is given. At that time you have to find out the frequency as well as cumulative frequency both. At that time. ક્યારે યાદ રાખવાનું છે? જ્યારે below, up to અથવા less than હોય તો આ જે આપેલી છે cumulative frequency છે, તમારે આ ખાલી frequency find કરવાની, cumulative frequency as it is લખી નાખવાનું. બટ જો up to ની બદલે more than અથવા તો and above આ જો વર્ડ આપેલા હોય તો અહીંયા જે આપેલી છે cumulative frequency નહીં હોય, તમારે frequency original find કરવાની ને પછી એમાંથી cumulative frequency પણ find કરવાની compulsory. Remember that. અને જો યાદ ન રહેતું હોય, then you have to write down compulsory that point, that main point in your fair book. Exercise for example book માં કોઈ પણ જગ્યાએ જે આ સેન્ટેન્સ બોલતો હોઉં, કહેતો હોઉં, મેઇન શોર્ટકટ હોય એ શોર્ટકટ લખી લેવા. ક્યારે પણ ભૂલાઈ ગયા હોય તો યાદ આવે, લખી શકાય, જોઈ શકાય, નોટ કરીને લખી નાખો. રાઈટ? ઓકે, નાઉ સી ટુ સી. And here always up to, below and less than હોય ત્યારે આ જે આપેલી છે cumulative frequency છે, just copy from this, nothing else. So your n is equal to 75. N is equal to 75. And now here you have to apply the formula and find out the median. So first of all write down this and then we will discuss about the median and their formula and how to apply the formula. Please write down this. Okay, first of all you have to find out the median class. That is n by tooth observation. That is what? N is equal to 75 divided by 2. 75 divided by 2 observation, that is
37.5 observation, and see that 37.5 observation is lies between what? क्या આગળ આવશે? After these, that is 33 to 57. 33 to 57 ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી માં જોવાનું. 37.5 ક્યાં આવશે? તો 32 પછી 33 થી લઈને 57 માં આ આવે, એનો મતલબ કે this one is your corresponding class. 800 to 1000. So you can write that therefore median class is equal to 800 to 1000. On the basis of this, you have to write down L, then CF, then F, and then C. See here, which type of data is there? Continuous to કરી. Continuous માં કયો? Continuous માં કયો ડેટા છે? Exclusive type of data. અને એમાં મેં તમને કીધું હતું કે L અને C માં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. Whenever inclusive type of data is given, then and then the problem is there. Then you have to be careful. Otherwise, wherever the exclusive type of data is given, you just have to write down L is equal to 800. This one is the class, and that's why L is equal to 800. CF means what? Upper class cumulative frequency. જે તમારો મીડિયન નો ક્લાસ હોય, એની cumulative frequency ના પ્રીસીડિંગ ક્લાસની cumulative frequency તમારે લેવાની છે, that is 32. And frequency જે મીડિયન નો ક્લાસ છે એ ક્લાસની frequency લેવાની છે. That's why here the frequency is 25, and C that is class length or class interval, again it is 800 to 1000, that is 200. Okay, it is very easy. Now just put the value into the formula. Here I am writing out m is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into C. Okay, so here L is equal to what? 800 plus n by 2 is equal to what? 37.5 minus CF, that is 32, upon F is equal to 25 into C is equal to 200. Okay, so here 800 plus 5.5 into 200 divided by 25. So 800 plus 44. The answer is 844. Your median is equal to 844. Right? 844 rupees. Thus, the median monthly expenditure on petrol for these families is 844 rupees. So please write down these. This is your 5 marks sum. Median of continuous group data in the different way. Please write down these. Then we will discuss the next question.
Okay, I hope you complete this now. Here, I'm reading the next illustration, that is illustration number 24. The level of air pollution in ppm in a city of a different days is as follows. Find the median level of population. Here, I told you that whenever up to, below and less than is there, just like this, you have to find out. First of all, from the data given, you have to find out these type of question. પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એના બેઝ ઉપર આન્સર ફાઇન્ડ કરી અને પછી આન્સર લખવાનો છે. એન્ડ હિયર અગેન up to is over, now and above type, or you can say more than type cumulative frequency, or you can say more than type data is given. On the basis of these, compulsory you have to find out original question, and on the basis of the original question you have to find out the answer like this. Okay, again you have to find out median, but up to, here up to, below, less than type question is over, now more than and above type question is there, we have to discuss that. Okay, so illustration number 24. First of all, I am writing down the question and then answer. See, you don't have to write in your pen book. Question. You just have to write down the answer only. Level of population in ppm. Number of days. $250 and above. Then 270 up to 340. But see, be careful, not the same class length is there. $150, $133, $108, $76, $41, $20 and $7. Okay, now see, this is more than type cumulative frequency distribution, and we have to convert that in the original one. So here answer level of population in ppm, then number of days, that is your F, and then cumulative
frequency, that is Cn. You have to find out these three. 250 and above. See, be careful here. In the previous question, the class length between two value is equal. 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 and so on up to 1200. બધામાં ક્લાસ લેન્થ સરખી હતી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખી નાખ્યું. અહીંયા પાછો એક એન્ડ અબોવ તો છે જ. એન્ડ અબોવ સિવાય એક બીજો ટ્વિસ્ટ છે. Here the class length is not equal for all the class. First 4 class the class length is equal. After that the class length is half. That is first 250 to 270 20 difference, 270 to 290 again 20 difference, and 290 to 310 again 20 difference. So the class length for first 3 class is 20, but after that 310 to 320 the class length is 10, 320 to 330 again class length is 10, and 330 to 340 again class length is 10. So be careful while writing out the question, or be careful while reading the question. જ્યારે ક્વેશ્ચન વાંચો ત્યારે ખાસ એઝ ઇટ ઇઝ જો સ્ટાર્ટિંગ માં છે ને લખી નાખ્યું અને જો આપના ક્વેશ્ચન માં જોયું નહીં તો તમારો ક્વેશ્ચન નો આન્સર તમે જે લખો છો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન જ ખોટો છે તો આન્સર ઓબ્વિયસલી ખોટો આવશે, રાઈટ? સો હિયર યોર ક્લાસ ઇઝ 252, 270, then 272, 290, then 292, 310, then be careful 310 to 320, 322, 330, 332, 340, and here we have to write down 340 and above. Last તો જે છે એ સિરીઝ લખવાનું છે. આપણે ઓલા શું લખ્યું હતું? up to 200, that is the starting point. જ્યારે up to below અને less than હોય ત્યારે પહેલો જે છે એ open ended હશે, and above or more than હોય ત્યારે last હશે એ open ended class હશે. Okay, so here 250 to 270, 270 to 290, 290 to 310. Up to these 3 class, the class length is 20. After that 320 to 320, 320 to 330, and 330 to 340. Next 3 class, the class length is 10, and the last class is 340 and above. Now, I told you that here whenever below, up to or less than type of frequency is given, you have to find out the original frequency by subtracting second minus first, third minus second, fourth minus third, and so on. એટલે કે જે મોટી અમાઉન્ટ છે એમાંથી નાની અમાઉન્ટ માઈનસ કરો, માઈનસમાં આન્સર આવવો જોઈએ નહીં. You just have to remember that only, that you have to write down the frequency is not negative anytime. Frequency is never negative. ક્યારે તે ફ્રીક્વન્સી નેગેટિવ ન હોય. એટલે જો જે મોટી અમાઉન્ટ છે એમાંથી નાની અમાઉન્ટ માઈનસ કરીને ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની. જ્યારે અપ ટુ કે અબોવ વાળો જે પણ હોય, બિલો અપ ટુ અબોવ આવું જે પણ ક્લાસ તમને આપ્યો હોય, જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ પોઝિટિવ ફ્રીક્વન્સી. સો જ્યારે મોટી અમાઉન્ટ નીચે 8 માંથી 2 માઈનસ કરવાના, 8 minus 2 that is 6. તો એમાં સેકન્ડ માઈનસ ફર્સ્ટ, થર્ડ માઈનસ સેકન્ડ એ ફોર્મ્યુલા લેવાની. આમાં 150 ને 133 માં મોટું કોણ છે? what is the highest value? that is 150. so you have to subtract these minus these, these minus these, these minus these, and so on. જ્યારે એન્ડ અબોવ વાળું હશે ત્યારે પહેલી અમાઉન્ટ હશે એ હાયર અમાઉન્ટ હશે, સેકન્ડ અમાઉન્ટ હશે એ લોઅર અમાઉન્ટ હશે, અને એના બેઝ પર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો. 150 minus 133 that is 17, then 133 minus 108 25, then 108 minus 76 32, then 76 minus 41 35, then 41 minus 20 21, 20 minus 7 13, and 7 as it is, because 7 minus no next frequency is given, that is 0. 7 minus 0, that is 7.
આ ક્વેશ્ચન પરથી ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન આન્સર માં આપણે આ બનાવ્યો. Now on the basis of original question you have to find out the median. Okay, so we have to find out cumulative frequency. See, I told you that in the type of below, up to, or less than, the cumulative frequency is already given. You just have to copy it from the question. But at the type of and above, more than type of data, here you have to find out first of all frequency and then find out cumulative frequency both. Okay, so 17 as it is plus 25, that is 42, then 74, then 109, then 130, then 143, and then 150, n is equal to 150. Okay, so now the question again, median class. You have to find out the median class, that is class of n by 2 observation. But before that, please write down these. See, this is question, but you don't have to write down these. This is your answer. From the question you have to write down like this and then find out the median. So first of all write down these and then you will find out the median. Please write down these. Now it is easy to find out median. From the median class you have to find out first of all median class, and on the basis of median class you have to find out median, L, C, F, F and C. Okay, so 150 divided by 2, that is 75, and therefore we can say median class is equal to 75 લાઈક સ્ક્વેર क्या આવશે after this 74 પછી એટલે કે 75 to 109. So here and the corresponding class is this 310 to 320, that is your median class. Okay, so now on the basis of this you have to find out all the values. First of all write down this median class is 310 to 320. Okay, I'm writing up here median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into C. But for that you have to find out L. L is equal to what? Again, this one is which type of data? This one is exclusive type of continuous data. Okay, so you don't have to remember anything, you just have to write down 310 to 320. That's why 310 is your lower limit, lower class boundary, 310. CF means what? Your cumulative frequency of the previous class, preceding class, right? So CF is equal to 74. F is equal to what? Your median class frequency, that is your F. So F is equal to 35. And C, class length. Class length is equal to what? This class. So here class length 20, 20, 20 है, here class length 10, 10, 10 है. But whenever you have to find out the median, it doesn't matter any class length in another any class. It doesn't matter with the median. Median is only connected with the median class length. Median class કેટલો છે 310 to 320. Any class length કેટલી છે? Only 10. So you have to write down C is equal to 10. અહીંયા 20 20 20 છે, doesn't matter. બાકીનામાં 10 10 10 છે, doesn't matter. અને લાસ્ટમાં તો ક્લાસ લેન્થ જ નથી. And above means what? Up to 400 પણ હોઈ શકે, up to 500 પણ હોઈ શકે, up to 1000 હોઈ શકે, whatever. And above means no class limit in the last class. So it doesn't matter that
here whatever the class name for the different class, only here whenever you have to find out median, you have to just concentrate that which median class length is, what is the median class length, and you have to write down that only. Now put the values here in the formula. L is equal to 310 plus m by 2 75 minus CF 74 divided by F, that is 35 into 10. 310 plus 1 into 10 divided by 35. So 310 plus 10 divided by 35, that is 0.2857. So you can write that 310.2857, and your approximate answer for the median is 310.29, because the third digit is 5. That's why you have to add 1 in the second digit, that is 310.29 ppm. Your pollution, not population, right? Your level of population is here 310.29. Okay, so here your median, very easy sum, but only twist and above or more than, up to, less than, below. That words are the twisted words, and at that time you have to just find out the original question and then find out the median. Please don't do this. આ બધી વસ્તુઓ જે બ્રેકેટ લીધા છે, બોક્સ લીધા છે, this is just for your explanation. તમારી ફેર બુકમાં કે આન્સરમાં તમારે એક્ઝામિનેશન્સ માં આવું તમારે કરવાનું નથી, યા ડ્રો કે આવું એરો કે એવું કાઈ કરવાનું નથી. This is just for your explanation. Okay, so do this sum. Here your illustration number 24 is over, as well as your median is also over. Median ના ત્રણ ટાઈપ ના બધા sums, જેટલા પણ twisted sums હતા બધા આપણે કરી લીધા. See, totally આપણે median ના ungroup data median, discrete group data median and continuous group data median. Continuous group data માં પણ exclusive inclusive type of data, then here up to or below and above types of data is also there. So all the twisted sum as well as all the methods of median. Median ની generally 3 methods છે, પણ median ની 3 methods ની અંદર જેટલા પણ twist આવે છે એ બધા twisted sums આપણે અહીંયા બોર્ડ પર કર્યા છે. So now you have to do your homework. First of all, SLP, that is what you have to write down 3 methods of median as well as any sum for all the types of methods. Okay, and then see homework 3.4 exercise. Here 3.4 exercise, fifth sum is over. Now in the exercise 3, please write down the homework. Exercise 3, section E, question number 5, and from section F, question number 4. See, question number 4, in the question number 4 you have to find out mean as well as median both. Okay, so mean and median. So here you have to find out question number 4 and question number 5. This is your homework. Okay, so please write down this first of all homework. Okay, so here your illustration number 23 and 24 is over, as well as your median is over. અને તમારો હોમવર્ક પણ આવી ગયું છે, એસએલપી પણ આવી ગઈ છે. લાસ્ટ બે લેક્ચર્સમાં તમને
વોઇસનો પ્રોબ્લેમ હતો અને વોઇસ પ્રોબ્લેમ છે એ આપણે અહીંયા ક્લિયર કર્યો છે. હવેના કોઈ પ્રોબ્લેમ, હવેના લેક્ચર્સ છે એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અધરવાઇઝ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ એન્ડ એની પ્રોબ્લેમ્સ then please ask me or call me. Okay, now see that in the next lecture what we have to do. Now mean is over as well as median is over, both are over. Now you have to do the quartile, decile and percentile. ત્રણેય વસ્તુ આપણે કરવાની છે. quartile, decile, percentile એ માટે મેં તમને ત્રણ પેજ ઓલરેડી છોડાવેલા છે. તો એ ત્રણ પેજમાં first of all in our next session we have to just discuss about the formulas quartile, decile, percentile as well as the basic knowledge of quartile, decile and percentile. તમને હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્વોર્ટાઇલ કોને કહેવાય, ક્વોર્ટાઇલની ત્રણ આપણે જે ત્રણ પેજ છોડ્યા છે એની ત્રણ મેથડ, અનગ્રુપ ડેટા, ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા, કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા, આ ત્રણ ગ્રુપ ડેટા માટે કઈ રીતે ફોર્મ્યુલા લેવાની એની ડિટેલમાં ફોર્મ્યુલા 3 પેજીસ મેં તમને લીવ કરાવેલા છે. એટલા માટે પહેલા હાફ પેજમાં મીડિયનની ફોર્મ્યુલા લખી છે અને રિમેનિંગ જે હાફ પેજ છે એમાં ક્વોર્ટાઇલની ફોર્મ્યુલા તમારે લખવાની. નેક્સ્ટ જે પેજ છે એમાં તમારે ઓન્લી ડિસાઇલની ફોર્મ્યુલા 1 to 9 ડિસાઇલની બધી ફોર્મ્યુલા લખવાની છે. અને નેક્સ્ટ પેજ છે એમાં તમારે પર્સન્ટાઇલની 1 to 99 પર્સન્ટાઇલ એની ફોર્મ્યુલા લખવાની છે. ફોર્મ્યુલામાં થોડો એવો ટ્વિસ્ટ છે. સી યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇફ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર મીડિયન, અનગ્રુપ ડેટા, ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા, જો તમે આટલી ફોર્મ્યુલા ત્રણ ફોર્મ્યુલા લર્ન કરી લીધી હશે, એસએલપી માં મેં તમને આની પહેલા પણ આપેલી, હમણાં પણ આપી છે, જો તમે એ ફોર્મ્યુલા લર્ન કરશો તો ક્વોર્ટાઇલ, ડિસાઇલ, પર્સન્ટાઇલની ફોર્મ્યુલામાં ન્યૂ ચેન્જ ઓન્લી ઇઝ ધેર ઇન ધ ક્વોર્ટાઇલ you have to write down in the denominator 4, in the decile you have to write down in the denominator 10 and in the percentile you have to write down in the denominator 100. બાકી સિમ્પલ કોઈ ચેન્જીસ નથી. ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા, કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા કે અનગ્રુપ ડેટા બધા જ ડેટામાં ફોર્મ્યુલા ઓલમોસ્ટ સેમ આવશે. ઓન્લી ધ ચેન્જ ઇઝ ડિનોમિનેટર. રાઈટ. નેક્સ્ટ આખા લેક્ચરમાં આપણે એ બધી ફોર્મ્યુલાસ વિશે સમજશું. અને see on page number 91 all the formulas for quartile, decile and percentile is given and you have to just write down that formula by not this way but whatever I am writing out on the board. In the next lecture you have to write down in your fair book. Now you have to make also practice. See મેં તમને આની પહેલાની એક બે એસએલપીમાં એવું કીધું કે મીનના 10 મેથડ્સ લખી અને બધી જ મેથડના સિલેક્ટેડ એક સમ ગણો. Because here in the statistics you have to compulsory make the practice for all the sums. Because here many of the formulas are there. Mean ની 10 છે, median ની 3, quartile, decile, percentile ની ઘણી બધી ફોર્મ્યુલા આવશે અને એ પછી મોડ. આટલી ફોર્મ્યુલાસ એક જ ચેપ્ટરમાં મોર ધેન 20-25 ફોર્મ્યુલાસ છે. તો એ બધી ફોર્મ્યુલા લર્ન કરશો પછી પણ તમે જો એની પ્રેક્ટિસ નહીં કરી હોય તો કઈ ફોર્મ્યુલા કયા સમમાં અપ્લાય કરવાની એ તમને નહીં આવે. સો પ્લીઝ ડુ ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ ઓલ ધ સમ્સ, રિલેટેડ સમ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિમેમ્બર ઓલ ધ ફોર્મ્યુલાસ એન્ડ ધેન ડુ પ્રેક્ટિસ ઓફ ધ રિલેટેડ સમ્સ. એટલે કે એક્સરસાઇઝના કોઈ પણ રેન્ડમલી સમ લઈ અને તમારે એ સમ ગણવાના અને એમાં કઈ મેથડ એપ્લાય કરવાની, આન્સર આવે છે કે નહીં ટેલી કરવાનું. That is your practice work. Please do the practice as well as please do the homework given into the lecture. Okay, so here your lecture number 9, here your lecture number 9 is over and in the lecture number 10 we will discuss about quartile, decile and percentile. अच्छा, આમાં એક ક્લિયર કરી દઉં. સેક્શન એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન 3 માં સેક્શન F માં ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં મીન અને મીડિયન બંને ફાઇન્ડ કરવાનું છે. મીન આપણે જ્યારે મીન કરતા ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા હતું ત્યારે ફાઇન્ડ કરેલું છે. હવે મીડિયન નહીં, મીન અને મીડિયન બંને ફરીવાર ફેર બુકમાં અત્યારે ઓર રફ બુકમાં તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરીને હોમવર્કમાં મૂકવાનું છે. ધેટ મીન્સ હિયર યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન 3 sums. First you have to find out from here median, here mean as well as median from these sums. So you have to write down 3 sums in your homework. Okay, so here I am complete my lecture. So thank you class, have a nice day, bye bye.